following process introduce introduced the way of identifying the physical quantities in an equation. Right. Next slide. Write down. Transverse wave speed on a stretched string. Transverse wave speed on a stretched string is written as V equal T over a rho. V equal root T, capital T, over a rho, where A is area, rho is density, V is velocity. Then identify the physical quantity of T. Capital T, by using the dimensions. First of all, can you subject the physical quantity that you are asked to find to the? Can you subject the physical quantity in the equation that you are asked to find the dimension, so identifying the physical quantity? First thing, can you do now? Yes, we can. We know that last 2 weeks we practiced that one, right? Okay. Then subject that one first of all. Next slide. Subject the physical quantity that you are asked to find. What's the need to the T? Then subject T. The quantity that you're asked to find is trapped inside the square root, right? Then first of all, it's better to square either side. Then we have V squared equal, yes, T over a rho, right? Then subject the physical quantity. You are asked to identify T now, and T becomes V squared a rho. Now we are going to substitute the dimension for the other physical quantities. Then we should apply, what do you call it? Square bracket. Exam එකේදී ලකුණු දෙද්දි මේක බලනවා පුතේ ඒගොල්ලෝ. If you are not writing the square bracket, no marks. Even though the correct calculation or correct final identification available, but you are not having the mark. Reason? Application of dimension or presentation of dimension completely wrong. That's the point. Applying the square bracket, applying a square bracket is essential for each physical quantity before writing the dimensions.
before writing the dimensions. Right. Now can we apply the dimensions for each physical quantity? Dimensions ekapara ganda bari na unit එක මතක් කරන්න. Then you can substitute the dimensions to the unit. Right. Okay, let's start. Applied පොත ආපස්සට පෙරලන්න නැතුව ගන්න try කරන්න පුතේ. Without seeing the past written one, then just identify the values by using the memorized පුත. හැබැයි unit ලියලා ගන්න එපා ඔතන ලියන තැන. ඔතන ලියන්න එපා unit එක side එකෙන් ඕනනම් pencil ලියලා unit එක dimension pop up කරන්න. එහෙනම් unit දාලා ඊළඟට dimension දාන්න. ඔයාලා කියන්නේ මොකක්ද උතන? Identify the physical quantity by using what? The dimensions. Instead of without using unit, right? පේන්න තියන්න එපා side එකකින් වෙනම rough work එකක් විදිහට ඕනනම් කරන්න. Right. Dimension of velocity. Velocity hitting ගන්නකො ms -1. m is meters. Meters is length. s is second. Second is t -1. That's enough, no? Okay, done. I මේ බබාලන්ති වගේ ඔක්කොම ලියන්න ඕනේද? පිස්සුනේ. ඔයගොල්ලෝ වගේ bright ළමයි එහෙම ලියනවාද? හරියට. So substitution LT -1, that of squared, right? We have square, then square, right? Area, length into width. So L squared. Rho, kilogram per cubic meter. Kilogram M per cubic meter. L -3. Done. Now simplify this one. Can we simplify this one? How? We have only one M here. L to the power of 2. Another L to the power of 2. Then L to the power of 4 available. 4 and -3 cancel. We have +1. L to the power of 1. T to the power of -2. So you are asked to find T. Then what is T? What is T here? K, G, M, S -2. It is force. By using the dimensions, you are asked to identify the physical quantity in an equation. මොකක් හරි සමීකරණයක් ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ අපිට දීලා තිබුණොත් මොකක් හරි අපි නොදන්න quantity එකක් එයාව හොයන්න පුතාලට කියනවා පාවිච්චි කරන්න කියලා කවවද? Dimensions. It is easy to use dimension more than using units. Why, Buddha? Several units are identified, but we have only 3 dimensions. So the dimensions තුනයිනේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් අඳුන ගන්න එක lazy, කාගෙන් අඳුන ගන්නවට වඩා without using units. We have several number of units: coulomb, ampere, temperature, length, width and height. මේ මැද්දේ තව තියෙනවා candela, තව දන්න ඇතිවත් තියෙනවා මොනවද? හෙන්රි, තව වෝල්ට්, තව ඕම්, තව ගොඩාක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඔක්කොම units තියෙනවා අපිට 1400 ගානක්. 1400 units available. So ඒ ඔක්කොම categorize කරලා ගන්නවට වඩා it's very easy identifying the physical quantity by using the dimensions. We have only 3 dimensions. Lazy වැඩේටයි අපි මේ අත ගහලා තියෙන්නේ. හරි නේද? අදහස පැහැදිලි. Right. This is the way of identifying physical quantity in an equation. පැහැදිලිද කතාව? Right. Okay. අපි යමු තව එකකට බලන්න. Number 2. Frequency of a wave in a medium. Frequency of a wave in a medium is written as
F equal N divided by 2L square root pressure divided by density, P over rho. This guy rho. P over rho. Okay, where F is frequency, where F is frequency, L is length, L is length, P is pressure, P is pressure, rho is density, rho is density. Find the dimensions of N. Find the dimensions of N. Find the dimensions of N, capital N. This one. Find the dimension of N. N. Right. Let's start now. දැන් ගන්න පුතාලා දැන් දන්නවා පුළුවන් කරන්න පුළුවන්. හරි? ඔයාට ඕනනම් පුතා මේක සබ්ජෙක්ට් නොකර සබ්ස්ටිටියුට් කරලා සිම්ප්ලිෆයි කරන්නත් පුළුවන්. සබ්ජෙක්ට් කරන්නේ පැහැදිලිව පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න. If you don't need the subjected one today, you can substitute right here. The dimension substituting right here and then simplify. ඒක ඔයාගේ ගණිත හැකියාව. ඒව පාවිච්චි කරන්න. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Now need to subject always the quantity that you asked to find, right? එනට අර පිළිවෙලයි එහෙම අහන කෙනාව සබ්ජෙක්ට් කරලා ගත්තා වරදින්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි finish අපි අභ්‍යාස කරමු පුතේ පන්ති ඉන්න පැය 4 හෝ 4යි ඒ අදාළ කාල සීමාවේ උපරිම වැඩ කරන්න okay we need to subject n then these two cross multiplication going up, this one also going up, this one comes down, right? So n becomes f into 2l multiplied by root rho going up, p comes down right here. So, before writing the dimensions, we are using square bracket. But these square brackets are normally applied for the physical quantities, not for the magnitudes, unit.
We are using the square bracket for the physical quantity, not for the numerical values, right? But no need to apply. So here, dimensionless. Dimensionless. No dimensions for numerical values as well as units, right? Dimensionless. As they are dimensionless, we don't write, okay? Then n to be found. Me square bracket එකපාරක් දාපුවා මෙති ආයයි දාන්න ඕනේ හොඳ. Right. Then F, frequency. Frequency is hertz. Hertz is per second. Per second is t minus 1. Per second t minus 1. හරි. අද ආපු කට්ටිය මගෙත් එක්ක ලියන්න කමන්නේ. අපි ගිය සතියේ ලියලා තියෙනවා units වලට අදාළ මොනවාද? Dimensions ටික. හරි? Right. t minus 1. Length L. You know, square root of rho m L minus 3 divided by pressure. Pressure. Unit of pressure kg m minus 1 s minus 2. That could be Pascal, no? Then dimension is m L minus 1 t minus 1. මේවා ලියද්දි පුරුදු වෙනවා. කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කටපාඩම් කරන්න යන්නේ නැහැ. පොතක් අරගෙන කොලයක ලියාගෙන ගහගේ ඉල්ලලා වවුලෙක් වගේ කටපාඩම් කරනවා. ඒ වගේ වැඩ කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. With the time it will be prepared, right? අපි එහෙම හිතමු. ගන්න බලන්න. Simplification. Inside the square root, we can cancel these two. Cancel. Next. Inside the square root, we have here minus 1. Here we have minus 3. One of those two cancel. Rine එකක් අයින් කරන් කවුද ඉතුරු වෙන්නේ? Right. L minus 2 available. Then t minus 2 comes up. So rest of the values. එක ගොඩේ ලියද්දී පැටලෙනවා නම් මෙහෙම ලියලා ගන්න. t minus 1 L multiple by m cancel. Here we have L to the power of minus 2 and we have here, then this one comes up, minus becomes plus, t to the power of 2. Square root means both of these two will have half power. And then භාගයෙන් වැඩි කර ඍණ 2 වැඩි කිරීම භාගයෙන්. t minus 1 L multiple by t minus 2 multiple by plus half. L minus 1. T 2 to the power of half, just t. Mala. T minus 1, L minus 1, L cancel. T minus 1, T cancel. Look at. Final answer. No dimension. නැත්තම් නැහැ කියලා දාන්න වෙන මොනවද දාන්නේ? නේ උත්තරේ අරගෙන බය වෙලා වගේ ඉන්න එපා. හා. මොකක්ද? No dimensions. Right. No dimensions. No dimensions. Okay. Viscous force. Viscous force. Viscous force on a moving fluid. Viscous force on a moving fluid. Viscous force on a moving fluid is introduced by using the following equation. By using the following equation. Clear then? Q equal pi a to the power of 4th here rho.
V squared over 8 eta L. Q equal pi a to the power of 4 rho V squared over 8 eta L, where a radius rho density V velocity rho density V velocity L length eta coefficient of viscosity. මේක කලින් සතිවල අපි කතා කරා අලුත් දරුවෝ ලියා ගන්න coefficient of viscosity. Right. Identify the physical quantity represented by Q. Identify the physical quantity represented by Q. Identify the physical quantity represented by Q. Represented by Q. Can we start now? Q anduna ganna kiyala kiyanne. What is Q? Define Q like that. මට චුට්ටක් මතක් කරන්න පුතේ dimension මේව අමතකව බලලා ගන්න කමන්නේ බරපතල විදියට මතක් කරන්න බෑ but basically you should know dimension of density velocity like that radius area ඒවට පොත් පෙරලන්න අවශ්‍ය නැහැ simple dimension but this kind of one the coefficient of viscosity no, we don't memorize that one right how m l minus 1 t minus 1 done this is the dimension. Others are well known, no? Right? They need Q. Pi is, what is pi? It's a numerical value. It's a value.
Substitution a to the power of 4, L4, rho ml minus 3, V LT minus 1, that of squared velocity, divided by eta m L minus 1 T minus 1. L is length. We can simplify now. M cancel. L minus 3 and L4 cancel. 1%. L minus 1 and L cancel off. Here we have L to the power 1, L to the power 2, T to the power minus 2 divided by T to the power minus 1. Now, here we have T to the power minus 1, minus 2 here. 1 cancel, 1 available. පුළුවන් නේද? මෙයා උඩට ගත්තාම plus 1, minus 2, plus 1, minus 1. Done. Then we have L2 plus 1, L3, and T minus 1. Now, how could you identify such a physical quantity? ඔයාලට හිතන්න පොඩි point එකක් එක තමයි මම ওই ප්‍රශ්නේ දුන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. This is not well known one. දන්න එකක් නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. How can you identify such a quantity? Right. මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. What is represented 1 by L3? What is represented physical quantity by L3? Length into width into height, like that. L cube, which is volume. Per second. Minus 1. T to the power minus 1 means per second. Per second means divided by time. So, can you prepare this one? Can you define that one? Subject of 1 by saying rate of volume. Rate of volume. එනම් මේ මොකක් හරි ගලාගෙන යන liquid එකක් වගේ එකක් වෙන්න ඇති මේ කියනවා. ඒ කියන්නේ තප්පරයකට ගලාගෙන යන මොන හරි එකක්. එහෙනම් මේක අපි ලියනවා මොකක් කියලාද? Rate of volume flow. එහෙම නැත්නම් rate of volume. That's all. And identify the quantity. Rate of volume. එතකොට ඔන්න ඔයාට පොඩි weight එකක් මෙතනදී දාන්න වෙනවා. Finally, after you have taken the final answer, you should identify the analyze of each quantity. L cube is volume, T minus 1 is per second. So the rate of volume should be the final result. Sometimes the quantities are well-known quantities. Sometimes the quantities completely unknown quantities. If you have unknown quantities, you have to judge by saying the final answer, by identifying the final answer. අපි දන්නේ නැති එකක් නම් පුතාලට තියෙන්නේ මෙහෙම ජජ් කරලා ගන්න. දන්නේ එකක් නම් මොකද කරන්නේ? දන්නේ එකක් නේ ජෝචර් නටන්න ඕනේ යටින් ලියලා දානවා එච්චරයි. ඉවරයි. හරි. තව එකක් ගන්න බලන්න. විහිළුවට වගේ. Motion of an object on a smooth surface. Motion of an object on a smooth surface is written by using
S equal simple AT plus BT squared. AT plus BT squared, where S is displacement. S is displacement. T is time. T is time. Identify the physical quantities of A and B. Identify physical quantities. Identify the physical quantities A and B. By using the dimensions, not using the units. දැන් අපි unit අමතක කරලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි පරණේ අමතක කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පරණේ වඩන්නේ. අලුත් එකයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද්ද? Find simple A and simple B. කැටගරියට hina වෙන්න කොහොමද හරි කිව්වම මොකද්ද? A and B to be found. හා ගන්න බලන්න. Find A and B. දැන් මේ කැටගරි එක ගිය සතියේ හිටපු කට්ටිය දන්නවා. ඒගොල්ලෝ හදාගෙන යන්න අනිත් කට්ටිය බෝඩ් එක පැත්ත බලන්න. හිටපු නැති දරුවා. හරි. පුතේ if this is an equation basic theory ගිය සතියේ හිටපු නැති අය බලාගෙන අනිත් අය හදාගෙන යන්න පුළුවන් විදියට. හරි. If this is an equation, පුතේ you are given this one and this one and this one should be represented same physical quantity. Otherwise, this is not an equation. This could be same quantity, same physical quantity. If this is displacement, this whole one should be the displacement. This whole one should be the displacement. Example, if you are given 10 Newton plus 3 Newton, you can say it is 13 Newton. If you have 10 Newton minus 3 Newton, you can say it is 7 Newton. You can't say 10 Newton plus 5 Pascal as what? We don't add them. මොන හරි දෙකක් add කරනවා නම් හරි subtract කරනවා නම් හරි පුතේ ඒ කට්ටිය මොනවා වෙන්න ඕනේද? Should have the same properties. Otherwise they won't be added. Then it is completely unfair. එකතු කරන්න හරි අඩු කරන්න හරි පුළුවන් වෙන්නේ කාගේ අයද? එක ජාතිය අය. Same type of physical quantities. Got it. Then you should identify dimensionally S. ඔන්න point එක. දැන් හැමෝම බැලුවට කවන්නේ. පුතේ dimensionally S could be equal to dimensionally AT. අන්න point එක. And dimensionally BT squared. Dimensionally this and this and this could have the same dimension. එක ජාතිය වෙන්න ඕනේ. ජාති ගොඩක් එකතු කරන්න බෑ. ජාතියකින් තව ජාතියක් අඩු කරන්නත් බෑ. The subtracted and addition physical quantities would be same physical quantity. ඒක ඔලුවට දාගන්න. By adding or subtracting, then all the added or subtracted physical quantities would have the same dimension. ආන්නෝක තමයි judgment එක. Right. අපි හැමෝම යටින් ලියමු ඔය වචන පෙළි. ලියන්න. හදපු ඔයත් ලියන්න කමන්නේ. ගිය සතියේ හිටියට කමන්නේ ලියන්න. ලියන්න. If an equation consists with the addition and subtraction. All they should have same dimension. All they should have same dimension. All they should have same dimension. හරි. අරක ලියාගත්තා නම් හරියට. S dimensionally equal to AT plus BT square. Dimensionally with the square bracket, right?
Right. It's better to put the square bracket. මෙහෙම square bracket දාලා ලියන්න පුතේ සමාන කරලා. This is called dimension, not the magnitude. Dimension, not the magnitude. Dimension, not the magnitude. So then පුතාලා ගන්න separately S could be same as AT. Dimensionally they would have same. Then පුතාලා අවශ්‍ය කරන එක subject කරලා simplify කරන්න බලන්න. And next S equals BT squared. So can you identify A and B separately? A subject කරලා ඉන්නවද මෙතන? මොකද්ද? S over T. S is L, T. Then you have LT minus 1, A. ලියන්න පුතේ කවුද මෙයා? Velocity. Done. Very good. Next one. Subject B. S over T squared. S. මේක තැනක දාපුවම ඇති ස්ක්වයර් බ්‍රැකට් ආයෙ දාන්න ඕනේ. එක්ක මෙතන හරි එක්ක මෙතන හරි කොතන හරි එක තැනකට දාන්න ඇති. S is L, T, T minus 2, then B becomes, yes දරුවනේ, LT minus 2. Done. What do you call this? Acceleration. ලියලා දාන්න බලන්න. Acceleration. Can I have another one? What's the number? Number 3, number 4, 5. Next one, 5th one. Okay. Number 5. What are you S equal a to the power half 1 plus 2as over b. Make it clear. S equal a to the power half bracket 1 plus make 2as over b, where S is displacement, displacement, A is acceleration. Find the dimensions of capital A and capital B. S is displacement, A is acceleration, right? Find the dimensions of capital A and capital B. පුළුවන් තරම් පුතාලා තනියම ගන්න. ළඟ එක්කෙනාගේ ආන්සර් එක දිහා බලන්නත් එපා. එයාගේ ඇකියුරසි එක ඔයා ඔලුවට දාගන්න යන්නත් එපා. මං කියප එක පැහැදිලිද බන්ද? අනිත් එක්කෙනාගේ ඇකියුරසි එක චෙක් කරන්න යන්න එපා. ඒ තරම් ගොන් වැඩක් නෑ තවත්. එයා හරියට ගත්තට කමන්නේ මොකද ටික දවසකින් එයාට බැරුව යනවා. අන්න එහෙම හිතන්න. ඒක වරුවේ හරි. ඔය ගත්තට දැන් තව ටික දවසකින් ආය බලමුකෝ එයාට කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැහැටි කියලා හිත හදා ගන්න. එනට එයා වැටෙන්නේ
What should I do with it? First thing, you can see, put it this value and this one added with each other. This and this added with each other. So 1, no dimension. Then this whole one is also no dimension. Then B 2AS divided by B dimensionally equal to no dimension. Darwane, this one is a numerical value, just one. Numerical values are not having the dimensions. So, no dimension. Then find B. B becomes, into this side, we have 2AS. B becomes 2, no dimension, A. Acceleration LT minus 2, S is L. Then B becomes L square T minus 2. First thing. කොබන් මේ කාපු අයත උස්සන්න. සෙට් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිත් දරුවෝ බලන්න පුතේ පැටලුණාද කියලා simplification. That is easy with within bracket. We have 1 plus this one. These two, both these two should have same dimension. Okay, next step. How can I find A? මෙහෙම ගත්තොත් ටිකක් lazy කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද මේ බලන්න. A comes down. So we have S over A to the power of half equals rest 1 plus 2AS over B. So if this is an equation, that would be dimensionally same. As this one is not having dimension, no dimension, you can say this whole one and this whole one should also be no dimension. බලන්න එහෙම ගලප ගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මම කරේ මෙතන තියෙන අකුරක් මෙහා පැත්තට දැම්මා. ඒතර සමහරව කල්පනා කරනවා එහෙමත් පුළුවන්ද? අකුරු එහෙට මෙහෙට කරලා අපිට පුළුවන්ද? Yes, පුතේ එහෙම වෙන්න එපා. ඇයි? Even though this one is taken down පුතේ, this is an equation. If so, each quantity should be represented with the same dimension. They are same. අදහස ගන්නකො ඔළුවට. සමහර දේවල් මං කිව්වනේ. සමහර දේවල් ඉගෙන ගනිද්දී කවුරු හරි කෙනෙක් කියලා දෙන පාත් එක ඔළුවට ගන්න බලන්න. ඔයාට ටෙක්නොලොජි එක ටෙක්නිකල් version එක සෙට් වෙන්නේ නැත්තම්. හරි. සාමාන්‍ය ටෙක්නිකල් version එක අහුවෙන්න ඕනේ ටට්ටක් ගාලා. හරිද? ඒකට තමයි සයන්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් හැම වෙලේකම ටෙක්නිකල් version එක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා ඔළුවට දාගන්න right. මේක ගත්තේ මෙහෙමයි මේ හින්දායි මේක උනේ කියන තැනට. එතකොට ලේසි පුතයි ස්ටඩි කරන්න. හරි? right. බලන්න හරිද කියලා. As this one no dimension, this should be the same dimension. එහෙනම් කියනවා ආයෙ එකක් අල්ලගත්ත. මොකද equation එක අකුරු එහාට මෙහාට කරාට පස්සෙත් අපිට පුළුවනි මොනා කරන්නද? To have the dimensions same values we can identify. එහෙනම් මෙයාව මෙහෙට ගත්තා කියලා මෙයාට හානියක් වුන්නේ නැහැ. Equation is not changed. Then put it S over, yes, A to the power of half
No dimension. No dimensions. So take this one into this side. We have a to the power of half dimensionally same as s. So a to the power of half, a half will be same as L. Then a becomes the square L2. Okay. කොබන් මේක ආපු අයත උස්සන්න. කීප දෙනෙකුට ඇවිල්ලා තියෙන බොහොම හොඳයි. අනිත් දරුවෝ බලන්න මොකද්ද මේ සමහරක් විට මෙහෙම කරා වෙන්න පුළුවන් අය. මේ බලන්න. ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් තව පැත්තක්. S equal a to the power of half 1 plus 2as over b නේ. දරුවෙකුට හිතනවා මේක වැඩි කරන්න ඕනේ අර. එයා ගණන් හදලා තියෙන සම්ප්‍රදායට අනුව එක එක්කෙනාගේ ට්‍රැඩිෂනල් views තියෙනවා. එයා හිතනවා right. so අපි වරහන වැඩි කරනවා. මෙහෙම a to the power of half plus මෙයා making value a to the power of half is divided by that is also dimensionally correct. එතකොට හරි. එතකොට this one should have the same dimension. Then s becomes a to the power of half. Then a becomes here make L2 ඉතින් ඒකත් හරියට. ආයි කෙලින්ම s equal කරාට දානි පැත්තෙන් a to the power of half as divided by b. ඉතින් මෙතන L a to the power of half up මේක දන්නවා ඒ කියන්නේ L to the power of 2 to the power of half multiple by a lt minus this is L divided then taken into this එකයි දෙකයි t minus එහෙම ගන්න පුළුවන් වැරද්දක් නැහැ පුළුවන් තරම් කෙටිම විදිය හොයන්න ට්‍රේනින් එකෙන් තමයි හරි right ඒ කියන්නේ මේ විදිහට අත මේ process එකක් කරපුවා අහන ගියාට උස වැරද්දක් නැහැ ඒක කරගෙන යන්න මේක කරලා වරහන වැඩි කරලා this one and this one having the same dimension you should identify that okay then continue. හරි අපි යමු ඊළඟ එක්කෙනා තව එකක් කරලා ටියුට් එකේ එක්සර්සයිසස් වලට බහිමු ගන්න next one following equation represents next line write down following equation represents the acceleration of a particle in a wave.
Yeah, A equal capital A squared X sine BT. A equal A squared X sine BT, where A is acceleration, A is acceleration, A is acceleration, A simple A, simple A is acceleration, X is displacement, X is displacement, T is time, T is time. Find the dimensions of capital A and capital B. Find the dimensions of capital A and capital B. Capital කියලා ලියන්නේ නැහැ. කික් එක වැඩුණා කියන ඔක්කොම ලියනවානේ. හරි පරිස්සමෙන්. right. ගන්න විනාඩි දෙකක් බලන්න. We need individual idea පුතා. තනියම හදන්න. A is acceleration, X is displacement, right? A is acceleration, X is displacement. දැන් ගොඩක් දන්නේ ඒවානේ තියෙන. දන්නේවා බය නැතුව ගන්න. මරක් දන්නේ නැතුව. Okay, but the new student, can we see here? When we have this kind of triangle, if this angle is theta, let this base x, length of this one x, this is y, and this one is x, y, z. So, sine theta gives opposite base x divided by z, right? Dimension of x is L. Dimension of z is also L. Then sine theta. What do you say? No dimension. Sine විතරක් නෙමෙයි. cos tan ඔක්කොන්ටම dimensions නැහැ. ඒක තරුවක් දාලා ලියාගන්න. මොකක්ද? Trigonometry ratios are not having the dimensions, same as unit, right? Trigonometry ratios are not having the dimensions. And they are also not having units. Right. Maybe the ඉවර වෙච්ච අය පොඩක් අත උස්සන්න බලන්න. විනාඩි 3ක් විතර ගියා. Right. Basic theory. This portion doesn't have dimension. Mark කරගන්න පුතේ dimensionless. Then A should be a squared x. Like this. Dimensionally, this format should have the same dimension as that one is dimensionless. Then we have, they need
A, no? A equals A over X square root. A becomes, A subject kara, X comes down, and then simplify. A, acceleration, LT minus 2, divided by X. X is displacement, L. LL cancel, T to the power of minus 2 root. T minus 1, done. T minus 1. Next point. Sine BT dimensionless. Reason? Sine value is a numerical value. පුතාලා sine table එකකින් පෙරලලා බලන්නේ මොනවා? Sine 30 කීයද? What is sine 30? O levels වලට තිබුණ නැද්ද? ට්‍රිග්නෝ ගණන් හදද්දී මේ අර කඳු වලට මිනිස්සු ඉන්න තැන් වල දුරවල් උස්සවල් හොයද්දී අපිට ඕනි උන්නේ නැද්ද? ඔය මතක තියාගෙන ඒගොල්ලෝ දුන්නාද? maths වලට bracket ඇතුලේ දුන්නද? sine 30 cos 60 වගේ ඒවා එහෙම දුන්නද නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනද? මතක තියාගන්න ඕනේ. මතකද sin 30 කීයද වැටේ? sin 30 half. භාගයයි කියලානේ අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 0.500. ඒ කියන්නේ when you see the value of sin 30 in your sine table, you can see a numerical value. And sine means a numerical value. ඉලක්කමක් sine කියන්නේ. Numerical values are not having the dimensions. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට logic එක මොකක්ද? This one dimensionless, then BT factor is also dimensionless. No dimension. Okay. No dimension. Then we have B equals 1 over T. T comes down. Then B becomes T minus 1. Done. Both are same, no? A and B, T minus 1, T minus 1. Okay. හරි. පුතාලා ගන්නකො dimension tute එක අතට. Okay. Can you mark these questions? You should do them as homework questions for the 32, page number 6. මේවා ටික ගෙදරදී කරන්න, practice කරන්න. අද කරපු ටික කොටස් ටික. Question number 32, 33, 34, 35, 36, 37. එතනින් පස්සේ තියෙනවා දරුවනේ 38 to 62 physical quantity එක දීලා equation එක දීලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට තියෙන්නේ මොනා කරන්නද? Just write the dimension. Equation දීලා තියෙනවානේ. ඒ නිසා එකත් personal practice එකක් විදියට ගන්න. Until 62. මේ සති දෙක තුනේ කරපු වැඩ ටික ආයෙ බලන එක තමයි උතනින් කරන්නේ. හරි. අලුතෙන් මොනවත් ඔයාලට මේ කොටස ඉගෙන ගන්න නැහැ. එහෙනම් until number 62 මොකක්ද? Practice questions, right? හා. අපි පොඩ්ඩක් start එකක් ගමුද බලන්න. Question number 63. Can I have question number Roman 6 notebook එකට එන්න. Question number 63, page number 9. Question number 63, page number 9. Question number Roman 6,
Now can you do? Right, page number 9, question number 63. Roman 6. You are given එතන පුතේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා එක හදා ගන්න වෙනවනේ මෙහෙම තියෙන්නේ 2u over root k equal here y එකම අකුර වැදලා තියෙනවනේ u අකුරු දෙකක් p its p's pressure u velocity පුතේ අතන surface tension කියන එක මෙතනින් දාගන්න මෙන්න මෙයා it's gamma like this. Can you change this symbol? It's gamma, surface tension. U velocity, it's okay. මේකේ R එකක් නැහැ, ඒක ඕනේ නැහැ. Okay. Question is at the number 63. Observe the following relation. Find the dimension of K. Find K. Young's modulus is pressure. This one is surface tension. මෙයා Young's modulus. එකත් ලියාගන්න. Young's modulus. This one surface tension. Kannabala. Surface tension. Surface tension unit kg s minus 2. Young's modulus unit kg m minus 1 s minus 2. අද අලුතෙන් ආපු අය යුනිට් එක බලලා ඩයිමෙන්ෂන් එක හදා ගන්න. පොඩි ප්‍රැක්ටිස් එකකටත් එක්ක. Pressure same as this one, no? kg m minus 1 s minus 1.
Okay, substitution, K becomes gamma mt minus 2. ප්‍රෙෂර් මේ සමහරක් දරුවෝ අහනවා සර් මේ ඩයිමෙන්ෂන් දාන්න නැතුව මෙහෙම කපන්න බැරිද කියලා අහනවා මෙයාට. පුළුවන් ඈ. As same dimensions of this and this you can cancel off plus cancel. පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Without doing the substitution we can cancel off if they have same dimensions. හොඳයි. කොහොමද අපි ලියලම cancel කරමු ඒක. ml minus 1 t minus 2 divided by Young's modulus ml minus 1 t minus 2 multiplied by u velocity, initial velocity, anything velocity, lt minus 1. This and this cancel. T minus 1, here t minus 1, k becomes m, l comes up minus 1, t minus 1. Wow. That of squared. Make it a square එකක් තියෙනවා ඈ. So answer becomes m squared l minus 2 t minus 2. පුතේ Roman 7 එකේ අර within bracket බලන්න. Can you see within bracket? Roman 7 within bracket. R radius. Next one is this symbol, right? Gamma. Not R. It's gamma. Is surface tension, P is pressure, U is velocity, R is radius. Okay, can you do question number Roman 8 now? Can we do Roman number 8?
Is the substitution clear with it? Subset and shape. Then how the simplification? කලබල නැතුව ගන්න. එතකොට හරි. මොකක්ද? Here, U velocity LT minus 1, R radius length 8, no dimension, pressure M L minus 1, T minus 2. UR comes up, P comes down, and we don't consider this one. Right, simplification K to the power 2/3 becomes, so here we have L1, 1, 1, 2, minus 1 comes up, then L becomes L3. And we have T minus 1 here, minus 2 here, minus 3 is to 1, cancel, L, T minus 1, right? Done. Here T comes up, then it becomes, yes, plus 1. Okay, okay. It is K to the power 2/3. No, that make a common simplify. Simple maths. Then what can method me monavila teen K? First thing, squared. Squared can add considering square root. And half of power. But in your half of power as this is square. This is having cubical root, no? And cubical root they can add එහෙනම් මෙයාව මොකක් කරලාද මෙහෙම කරලා ආපහු මෙහෙම කරා ඒක මෙහා පැත්තටත් කරා මෙහෙම කරා හරි මෙහෙම කරා මෙහෙම okay now it's okay then we have 2 is to half cancel 1/3 is to 3 cancel then it becomes K equal L cube to the power of half and 3. බලන්න හරියද කියලා. පටල ගන්න නැතුව ගන්න මේ බාර තව එකපාර K 2/3 power. Given one is 2/3 power equals a thing. මොකක් හරි එක. ඉතින් මෙතන වර්ග කරලා නම් තියෙන්නේ මේ පැත්තට root එක දාන්න. root එක කියන්නේ half power. And if this is 1 cube cancel by cubical either side. එහෙනම් මෙතන 3යි. ඒ කියන්නේ මේක උඩයට මාරු කරලා එහා පැත්තට දැම්මම හරි කියන එකනේ. ඕමනේ ඕගොල්ලන් මැත්ස් පන්ති වල ඉගෙනුවේ. එතකොට දැන් සිම්ප්ලිෆයි කරන්න බලන්න. මෙතන m අකුරක් තියෙනවා මේකත් උඩට ගන්න. We have m here. Right, m to the power of -1. අපි ඒක මකලා ලියමු මෙතන. Now can we simplify? K to the power 2, 3 multiplied by 3, 2 equate m minus 1 and we have L3 and T1. This should be 3, 2. Done. 3, 3, 2, 2 cancel. Then K becomes M minus 3, 2. L 3, 3, 9, 9 by 2. T 3, 2. That could be the answer. Right. Can we take question number 64? Can we do third question, Roman 3? Now.
Y Young's modulus, R radius, U velocity. You are asked to find dimensions of K1 and K2. Let's start. After complete, see the board today, right? Balabala liyanne simplify karlai. Right. Ivarai mata mekaramde. Roman 6.
After simplifying the bracket, you can continue. As well, without simplifying the bracket, we can continue the calculation by adjusting this one into this side and this one like this. එහෙම ගත්තොත් මං හිතනවා වැඩි ටික ලීසි වෙයි කියලා. මෙයා වැඩි කරලා ගන්න ගියොත් ඔයාලට K2ත් එක්ක ආපහු කවුද එන්නේ? K1උත් එනවනේ. එතකොට hard to simplify. නේද? මොකද අපි දෙවරක් දෙකක් සමහරක් වෙලාවට ඇඟිලි ගණන් කරලා ගන්න අපිට අකුරු වැඩි වුණාම පිළිවෙලකට නාගන්න ඉඩ තියෙනවා. පැහැදිලි? මොනවාද then K1 goes up K1 y over 3p මෙහෙම එකක්. Equate W plus U over K2. This is fair. No? Rearranging the equation. K1 goes up, then it becomes K1y, and 3 comes down 3p, and we have rest of one W plus U over K2 clear. Can apply. So dimensionally, this whole one dimensionally same as this one. So it's better to write dimension of W equal K1y divided by 3p done. Then K1 becomes WP divided by Y. K1 equate W M L squared T minus 3 power P pressure M L minus 1 T minus 2. Young's modulus M L minus 1 T minus 2. අර ඔයාලත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන හින්දා තමයි අපි මේක නැවත නැවත ලියන්නේ. මේක කපන්නේ එහෙම නැත්නම් මෙතනින් කපලා දාන්නත් පුළුවන්. Then K1 is M L squared T minus 3 is the dimension. The other one, W dimensionally equal with U over K2. Right, M1 comes up, M to the power of minus 1, L comes up, L to the power minus 1, T minus 1 cancel from T minus 3, present T minus 2 goes up, T plus 2, done. හරි නේද? Right. අපි විනාඩි 20ක පොඩි break එකකට ගිහිල්ලා මේක ඊළඟ training ටිකට යමු. Right, let's have a break. Right. Now, can we have question number 26 for the page number 11, question number 26. Page number 11, question number 66. Read the question. Find the dimension of A divided by B
In the following equation, other quantities are mentioned, no? P pressure, X distance, T type. So you are asked to find dimension of A over B. If you have a technical version, apply. If you like traditional version, then you can continue. දැන් නිකන් මට මෙන්න මෙහෙම හිතෙනවා. විහිළුවට වගේ. මෙහෙම හිතෙනවා කැත විදියට කොහොමද? P equals, but this one is common denominator. This is common denominator, then this one common for this and this separately. So we can manage the equation A over bx minus t squared over bx. Then dimensionally this and this could be saved. Then we can say dimension of P should be same as A over bx, x taken into the other side. Then we have A over B, P ml minus 1 t minus 2 multiplied by x distance L. A over B becomes mt minus 2. Make a smart to that. One shot we can take the final answer without finding separately A and B. After that dividing A by B. සාමාන්‍ය ළමෙක් මේක අතට ගත්තාම යාට හිතෙන්න පුළුවන් සර් මම මේ අකුර මෙහාට දානවා. දාපුවාම එනවා මොකද P bx
equal a minus t square. ළමයා කියනවා sir මම මෙයාව මෙයාට සමාන කරනවා. ඇයි dimensionally same. එයාට එනවා a dimensionally equal to t squared dimensionally. Should have no. Why? This and this subtracted, then subtracting physical quantities should have the same dimension. Fair, right? Okay, then a becomes t squared. This is first one. Aya kalpana karno. This one same dimensional equation with this one. So p, b, x dimensionally should be same t squared. So theatre meter, you know, b becomes t squared divided by pressure comes down m l minus 1 t minus 2 x meters comes down l. So that, you know, b equal okay. Here l cancel, m comes up, m minus 1 t minus 2 t plus 4 වෙනවනේ. ඍණ දෙක උඩට ආපුවම ධන 2යි 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 4 වෙනවා. මේක 2. එයා පස්සේ පැත්තකින් ලියනවා a by b. a t squared over this one m minus 1 t4 දෙකට දෙකක් කැපුණාම දෙකක් ඉතුරුයි. මෙයා උඩ යනවා. කවුද? m t minus 2. Then a over b becomes same as this one. මේ ළමයි දෙන්න විභාගෙට ගියාම මම පෞද්ගලිකව දකින්න දෙයක් තියෙනවා. දෙන්නම ස්මාර්ට්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙනසකට තියෙන්නේ මෙයා ටිකක් ෆ්‍රී එකේ MCQ 50 ඉවර කරනවා. essay paper එක ෆ්‍රී එකේ ඉවර කරනවා. මෙයත් ඉවර කරයි. හැබැයි පොඩි මොකක්ද? weight එකක් දායි හෝ සමහර විට මෙයාට අන්තිම MCQ 5 කරගන්න වෙලාව මදි වෙයි. සමහර විට මෙයා MCQ 35ක් විතර වගේ කරද්දි කන්ෆියුස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා වෙලාව මදි වෙයි කියලා. Finish. Okay. Dimensionally, this should be the correct equation right here. Then C1A equates C2 V over T. C1A equal C2 V over T. පුතේ ළමෙක් මේක දැකපු ගමන් එයා කල්පනා කරනවා sir this one velocity, this one time, velocity over time is acceleration. අන්න විභාගෙදී ළමයා smart වෙන විදිහ. You should know that one. You should see that one, right? How? V velocity, t time, velocity divided by time represents acceleration. So C1 dimensionally equal with C2. ඔන්න දරුවෙක් දකින්න විදිහ. When this one comes down, right side, no dimension. Then ratio C1 of C2, no dimension. එහෙනම් ඔයා උත්තරේ මාක් කරනවා පටස් ගාලා මොකක් කියලා? Is dimensionless fifth answer. හරි නේද? අන්න ඔහම ගන්න පුරුදු වෙන්න පොඩ පොඩ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ළමෙක් ගත්තාම කරන්නේ මොකද්ද? එයා කියන්නේ බහුතරය කරන වැඩේ මම මේක වැරදි කියලා කියනවා නෙමෙයි කියන්නේ. ඔයා කරන වැඩේ මම
degrade කරනවා එහෙම නෙමෙයි ඈ. ඔක හරි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි අර ෆිසික්ස් පන්තියක් ඇතුලෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. හැමෝම කරන්නේ ඒකනේ. එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ අනිත් අයට වඩා. මේක මෙයාට කපල් කරලා C1 හොයලා මෙයාට කපල් කරලා C2 හොයලා වෙන වෙනම C1 නේද? After finding C1 and C2 separately you can divide no matter. Then C1 becomes M, C2 becomes M, M by M, no dimension. We can say like that too. නමුත් අර accuracy කියන එක පුතේ with the time you should prepare like this. Accuracy කියන එක කාලයත් එක්ක ඉක්මනට හදාගන්න. right. මට බලන්න 81 පොඩ්ඩක් කරලා දෙන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් කියවලා මොන හරි mistakes තියෙනවද කියලා. In the following expression, I and V represents current and voltage respectively. අපිව අමාරුයි දාන වචන දෙකක්. Current and voltage. C is a constant. පුතාලා දන්නවද? ඔය අවුරුද්දේ ඔය ප්‍රශ්නෙට exam එක ඔක 2004 A level ඔක all answers කියලා දුන්නා. ප්‍රොෆෙසර් පොඩ්ඩක් පැටලිලා. මොකද්ද පැටලින්නේ? මනුස්සයට පොඩි වචනයක් ඕක ඇතුළට දාන්න අමතක වෙලා. එයා කියන්න ඕනේ C is a constant, dimensionless constant කියලා. එහෙනම් C ට dimension නැහැ කියලා කිව්වොත් විතරයි මේක simplify කරන්න පුළුවන් ළමයාට. ඒක ලියා ගන්න පුතේ එතන. ඒ නේද? මොකද්ද කියන්නේ? Respectively, C is a dimensionless constant. Some constant values are having the dimensions. Right? Some constant. මොනවාද පුතේ constant කියලා කියන්නේ? Can I have a constant? Gravitational acceleration. It's a constant value on the Earth's surface. තව මොනවද පුතාලා අහලා තියෙනවද තියෙන්නේ? Constant value. Absolute zero. It's a constant value. මොකද absolute zero කියන්නේ? භාජනයකට ගෑස් එකක් දාලා කූල් කරන් යන්න. දිගටම කූල් කරන් යන්න. එයා කූල් වෙනවා කූල් වෙලා ආයි කූල් වෙන්න කෙනෙක් නැති වෙන විදියට. මොකද්ද? When we have a gas container like this with a certain number of gas particles, now we are going to cool down without changing the volume. Without change, භාජනයේ volume එක වෙනස් කරන්නේ නැද්ද? Without changing the volume, continuously temperature drop down. Then Pudha, some gas particles will be deposited by forming the liquid layer on the bottom. That is called boiling point of the material or gases, right? ඒගොල්ලෝ එක එක්කෙනා freeze වෙන්න පටන් ගන්නවා. freeze වෙලා ඒගොල්ලෝ වැටෙනවා මොනවා විදියටද? liquid එකක් විදියට පල්ලෙහාට. This is called liquid gas. Now it is not gas, it is a liquid. ඔය විදියට all the gas particles will be liquefied when it is achieved 0 Kelvin. That value has identified as minus 273 degrees Celsius. Celsius වලින් ඍණ 273 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Absolute zero. This is called 0 Kelvin. 0 Kelvin. At this temperature, there is no gas particles. All gas should be converted to liquid. That's a constant value. තව පුතාලා මොනවද දන්න constant තියෙන්නේ? Avogadro constant. Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23. What's the unit? Per mole. මෙහෙමනේ. ලියද්දි ලියන්නේ. ඔයාලට මේ යුනිට් එක පුරුදු නෑ. 0.22 10 to the power 23 per mole. මෙහෙම ලියන්න. There is a unit as well the dimension. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පුතාලා දන්නවද? The other physical quantities මොනවාද? First physical quantities length, time and mass having the special dimensions ml and t. But the temperature has the dimension theta. Current has the dimension of I. They don't use Buddha. May use කරන්නේ අපි dimension පාවිච්චි කරන පළවෙනි තුනට විතරයි. Other having other basic physical quantities, what are they? What are the main basic physical quantities? Huh? What are the main basic physical? We got 7 basic physical quantities. No, what are they? Length, mass, time. They should have the dimensions, right?
ඒවට dimension නොසලකා හරින්න බෑ. Temperature, current, amount of substance, luminous intensity are having the dimensions, but today we are not using them. They have dimension. ඔය කැන්ඩිලා කියන යුනිට් එකට අයිති luminous intensity කියන එක්කෙනාට තියෙන dimension එක මොකක්ද කියලාවත් අපි අහලවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්නෙම නැති තරම් ඒක. එහෙනම් majority we have only 3 dimensions. The other basic physical quantities of current, amount of substance, luminous intensity and temperature are having the dimensions, but we don't use them. We are using only first 3 dimensions. Can we complete number 81? Gabu bala. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔයා හොයන්න යන්න එපා සර් අපිට I වල V වල dimensions දන්නේ නැහැනේ. ඒක හොයන්න ඕනේ නැහැ. මෙයාලා අහන්නේ මොකද්ද බලන්න. The term KT over Q. KT over Q. කමට කියන්නේ? Algorithm value. What do you call log value පුතා? ගිය සති හිටපු අයට මතකයි. අලුත් අය උදව් කරන්න. Logarithm is a numerical value. Log is a value. Then value doesn't have unit and dimension. ආයක ලියාගන්න එක ගිය සතියේ ලියපු නැති අය ස්පෙෂලි ලියන්න කරුවක් දාලා. No dimensions for log values. No dimensions for log value here. No dimension. And this one dimensionless. Then this whole side, no dimension. You can say Q V over KT equals no dimension. It's so. Subject KT over Q. KT over Q. KT going up. Q coming down, ituru wenne kawuda? Dimension of V. Then it is equal to dimension of V. බලන්න උත්තරේ පහද ගත්තේ කියලා. මේක ටිකක් ක්‍රියේටිව් ගානේ ප්‍රශ්න. හැබැයි වැඩක් උන්නේ එක්සෑම් එකේ. all answers නේ දුන්නේ. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. හරි. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. C is a constant කිව්වම අපේ උන්නම් ඒකේ dimension නැහැ කියලා හිතලා තමයි හදලා තිබ්බේ. හරි. ඒක අපේ අයියලාට කිව්වත් නැතත් මොකද්ද? නැත්තම් නෑම තමයි constant නේ dimension නෑ. එහෙම හිතන නමුත් එහෙම ගන්න බෑ පුතේ ඈ. Right. Next one number 82 2007 A level. ඔන්න බලන්න දැන් අපි කරපු ප්‍රශ්නත් එක්ක විභාග ප්‍රශ්නවල මට්ටම කොයි වගේද කියලා. ඒකයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. හරි? Right. Dimension of a certain physical quantity when multiplied by L cube yield the dimension of work the physical quantity would be. Can you check?
HF. This is energy. This one is Planck constant. This is Planck constant. Then H becomes E over F. ඔය තියෙන පුතේ ඔයාලගේ A level knowledge එක. A level මට්ටම මෙහෙම එකක් නේ ඉතින්. අපි චුට්ටක් ඊට උඩින් ස්ටඩි කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. හරි. Energy ml squared t minus 2 frequency මතකයි. මොකක්ද? S minus 1 unit then t minus 1 to the power of 1. මෙයාව simplify කරන්නත් minus 1 cancel of minus 1. ml squared t minus 1 is the unit dimension. That දෙම උත්තරයක් බලන්න. First answer is the correct. ml squared t minus 1. Right. Next, number 86 can we do? 86th question. '86 balan 2017 A level. 86. A, B, C and D are physical quantities having the different dimensions. Underline different dimensions. They won't be having same name. And K is dimensionless. That one is also essential term. Dimensionless constant. Consider following relationships. A cube equals B, A. Next, B is given. D equal AC, okay. And C is A equals KB. What do you say? Of the above relationship, okay. Of the above relationship. උත්තර පහක් දීලා තියෙනවා. හරි උත්තරේ තෝරන්න. මෙහෙම ගන්නකෝ. පුතේ හොඳට ට්‍රේනින් වෙන්න නම් තනියම ගන්න උත්තරය. ඩිස්කෂන් යන්න එපා. මොකද එකක් තමයි මේ ඩිස්කෂන් එකේදී පෞද්ගලිකව තමුන්ගේ අදහස එන්නේ. ඒක තමුන්ට කරන ලොකු අසාධාරණයක් තමුන්ම. ඉස්සෙල්ලාම අඳුනගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා උත්තරයක් අරන් ඉන්නකෝ. අරගෙන ඊට පස්සේ ඇනලයිස් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. First of all, you should select your answer, right? Second of all, you can do anything, no matter. ඕන හොරෙන් බලන්න පුළුවන් ළඟ එකගේ වැරදි නේද කියලා. බලපුවම තමුන්ගේ වැරදි එක වෙනම කතාවක්. හරි. Okay. මොකෝ කියන්නේ? First one dimensionally correct. Is it dimensionally correct? Yes, maybe. Why? This one different kind of physical quantity. හරිද? This is also different kind of physical quantity, but this is having A cube, no? A cube. එහෙනම් හරියට නිකන් මේ වගේ. මෙයා L cube represents volume. This is length, A is length, B is volume. That will be correct. You are given this equation today. Dimensionally valid. වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? මේකයි සමාන වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ මේක සමාන වෙන්න බෑ. කවදාවත්. ඇයි? ඒක අහුණාද බලන්න. We can't say this one is dimensionally correct. Reason? This is dimensionless. It is mentioned. Then A equals B. If so, these two represent same physical quantity. But at the beginning, you are given that one. They are having different dimensions. Then statement C can't be corrected. So it's never dimensionally correct. Yes, then this is wrong. This is that one never dimensionally correct one. අදම මට අනිත් දෙක තෝරලා දෙන්න. මෙයා හරියට බලන්න එහෙමනම්. මේක දැන් ඔයාලා තර්කමන සර් ඔය කිව්වට
එහෙම වෙයිද වෙනවා ඇති. තියාලා ඒකනේ ඉක්වේෂන් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. ඔයා පුළුවන් තරම් ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා ගේම ඉල්ලන්න යන්න එපා. දැන් මොකද මම මේ හිත හදාගන්න මේ මොකද්ද? If this one is volume, this could be length. පුළුවන්නේ. Length to the power of cube is volume. Done, fair. තව ඉතින් ඕනනම් හදලා ගන්න පුළුවන් තව ඕනේ ඔය විදිහට. දැන් කියන පස්සේ ඉතින් එහෙම උන්නේ නැත්තම්. එහෙම උන්නේ නැත්තම් නෑ. එච්චරයි. එහෙම උන්නේ නැත්තම් නෑ. එහෙනම් මෙහෙම දාන්න බෑ එයාලට. If this is an equation, this is dimensionally correct. This may have dimensionally correct. ඒත් අයිගෙන ඒ වුණාට ඉතින් අපි දන්නේ නෑනේ හරියටම. දන්නේ නැති ඉඳ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. හරිනේ? එහෙනම් A may be correct, dimensionally valid. B, what do you say? Possible or impossible one? It's a possible one. Why? These two different physical quantities multiplied by these two, another physical quantity resulted. At the beginning, you are given all the functions A, B, C, D are different physical quantities. They don't have same dimension. It is mentioned, no? එහෙමනම් මේ දෙක වැඩි කරපුවම එන එකේනා a different kind of dimension. එහෙනම් හරි මේක. මොකද කියන්නේ? A හරි B හරි C never corrected equation. හරි නේද කතාව? ආන්න ඕක ඇනලයිස් කරගන්න ඔළුව පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට පදම් කරගන්න ඕන. මට නෝට් එකක් දාලා දෙන්න පුතේ number 70 sorry number 86 2017 A level. Right. පොඩි නෝට් එකක් දාන්න. As the question නෝට් එකට ගත්තත් කමන්නේ නම්බර් එක දාලා ගන්න. As the question quantities A, B, C, D, A, B, C, D are different physical quantities. Are different. Then C is wrong. Then C is wrong. Then this one is mentioned today. If it is dimensionally correct, this would be the final result. If it is dimensionally correct, this would be the final result. But at the beginning, you are given for the physical quantities are different quantities. Then these two won't be equal. Right? Make a aragatanam hari. C statement is wrong. Okay, about B, example, if this is velocity, this one, if this is acceleration, and this one time, represents velocity. Example, I think different physical quantity compared with these two, all three different, multiplied by these two will have velocity. These three different physical quantities possible. Within example, like right. This one also say, in an A and B, correct the other two, check the validity of an equation theoretically. And the point here, check the validity of an equation theoretically. Right. Then both the sides dimensions of the equation, dimensions of the equation should be separately considered. To check the validity. To check the validity.
Both the sides dimensions should be separately considered to check the validity. අපි example එකකින්ම බලමු. Right. යටින් ලියන්න consider following example. ලියන්න පුතේ යටින් transverse wave speed is written as මට මේක ලියලා දෙන්න v equal root t over m where v velocity m mass per unit length t tension check the validity of the equation by using the dimensions Can we check now? How? ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න පුතේ considering right hand side dimensions. First line, hard Indian. Considering right hand side dimensions. Right hand we have පුතේ මෙන්න මේක essay book එකේ ලියන එකක් නේ paper එකේ. essay paper එකට මේක අහන්නේ MCQ එකක් නෙමෙයිනේ. මේක නැත්තම් යාලා කියනවා don't give the marks කියලා කියනවා. පාට පෑනකින් දාගන්න square bracket essential, right? Applying square bracket essential for this case, as this one is just structured as a OSA question. This is not MCQ question, right? Okay. Equate සමාන කරලා ලියන්න පුතේ dimension LT minus 1. Done. Next one. Next line. Considering left hand side dimensions. So it could be T over M root. Before applying the dimension, write the square bracket. Can we substitute now? Then make it a samana kirim dale happy dimension. What is T? Tension. Tension means force. Tension is force. Force is M L T minus 2 divided by, what is M here? ඒ වචනේ මොකක්ද දීලාද? mass per unit length. කොහොමද ලියන්නේ? mass per divided by length. Can I have the dimension now? M over L, M L minus 1. ආන්නේම හදලා ගන්න ඕනේ. Right. ගන්න. M L minus 1. Square root. Can we simplify? What do you call? MM cancel. L minus 1 comes up. L becomes 1, 1, 1, 2. T minus 2 root. L to the power of 2 root L. T to the power of minus 2 root minus 1. Then it becomes LT minus 1. Left and right side both are having same dimensions. Then equation is dimensionally correct. Yatin liyanna. Equation is dimensionally correct. මේක ලේසි අර මේ dimensions ටික පොඩ්ඩක් වරද්දන්න නැතුව ගන්නයි තියෙන්නේ.
Comparatively easy one, right? But now example එකක් කරලා දෙන්න. ලියන්න මෙහෙම. Viscous drag force, viscous drag force, viscous drag force, viscous drag force experienced by the object. Experienced by the object is written as viscous drag force experienced by the object is written as ගන්නපතේ F equal KA eta V. KA eta එන්න අකුර පහලට දාලා ලියන්න. Eta V. Where F is force, F is force, A is radius, F is force, A is radius, A is radius, eta coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, V velocity, next one, K equal 6 pi. K equals 6 pi. Find the validity of the equation. Find the validity of the equation. Okay, let's start. Yes, both sides are having same dimension. Then complete the answer. Then equity. What's the question for that? Find the validity. So you have to write, no? This is valid. Okay. That India equation is valid. Right. මට මෙන්න මේ වගේ එකක් කරලා දෙන්න පුතේ. Example number 3. ලියන්න Bernoulli equation NOU. Bernoulli equation is written as delta P equal
half rho v squared, this one rho, half rho v squared plus rho gh. Check the validity of the equation. Check the validity of the equation. First thing, identify the symbol, pressure. Delta P, pressure difference. Symbol then no symbol pressure difference. Delta P, pressure difference. Rho density, V velocity. Rho density, V velocity. G, gravitational acceleration. H, height. Again, delta P, pressure difference, rho density, V velocity, rho again density, G gravitational acceleration, H height. Right, can we check now? Left hand side we have delta P. Delta P is M L minus 1 T minus 2. Pressure. Right hand side. But if separately you should consider first half rho v squared. First of all, consider this one. After that, you have to consider the rest of the part. Rho ml done. These two functions same. Next one, again, right hand side. Rho gh. Then all are having same dimension, then equation is valid. Right. An equation is valid. If you have addition or subtraction, we should separately consider. First, left hand side we have only one. That one should be considered first. Next, right side we have half rho v squared and plus rho gh. Separately each quantity, each factor separately to be considered. Lazy පුතේ අමාරු නෑ. මේක easy. හරි? Right. ගෙදරදී පොඩි training එකක් ගන්න මෙන්න මේ questions ටික ගන්න පුතේ ඕකට related. Number 69 පොඩ්ඩක් බලන්න පුතේ.
Number 69. Take a homework එකක් විදියට කරන්න. ඊළඟට number 70 බලන්න පුතේ. Number 70, we have A, V equal U plus AT. B, V squared equal U plus 2AS. Second, C, S equal UT plus half AT squared. D equal U equal V rho G. U upthrust, V volume, rho density, G gravitational acceleration. Put above first three equations, V velocity, U initial velocity. एक इतना note ला नहीं. U initial velocity, A acceleration, T time. Question E, A equal V squared over R. Quantity is okay. F equal G M1 M2 over R squared. Yes, quantities are mentioned. Next one. F equal 6 pi A eta V. Done. Number G. V over T equal pi over 8 R4 eta delta P over delta L, correct? Quantities are mentioned properly, no matter. K, V equal T over M root. We did that one. Next one, V equal gamma over rho root. Gamma is Young's modulus. පුතාලා ඔන්න ඔය ටික ට්‍රේනින් කරන්න 70.